go through the paper. Just we are going to discuss today's paper, physics paper. Now, first question. A solid cylinder of radius 5 centimeter and mass 300 grams rolls down in an inclined plane 1 in 20. So, inclined plane 1 in 20 and so main confusion. So, that is nothing but 1 in 20 meaning is if it is 20, this should be 1 meter. So if vertical height is 20 meter, then horizontal distance is on inclined plane distance is 1 meter. Now from this one we can say that sin theta should be equal to 1 by 20. 1 in 20 and 4 in 5 anna 2 in 3 anna. So this length so 1 in 20 means that should be a sin theta. Sin theta should be equal to 1 by 20. So that is the main criteria in this one. Now we need to calculate a cylinder velocity after 5 seconds. So for this one, we need to use V equal to U plus AT. Now, if you know the acceleration, then only you can calculate the velocity. So general formula only, V equal to U plus AT. If you know acceleration, then you can solve for velocity. So acceleration solve chestane, acceleration telistane velocity. So this is a solid cylinder. Cylinder annaru rolls down. That is not sliding down, rolls down, rolling down. Rolling down అంటే ఏ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది రొటేషనల్ మోషన్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది అదే న్యూటన్స్ లాస్ లో అయితే జస్ట్ స్లైడింగ్ డౌన్ అంటారు అంతే రోలింగ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ రొటేషనల్ మోషన్ నౌ వాట్ ఇస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ when it is rolling on inclined plane so acceleration is given by this equation a equal to g sin theta by 1 plus I by mr square. This is the formula for acceleration of a block on inclined plane when it is in rolling condition. Rolling की formula what? Rolling acceleration formula in inclined plane में a equal to g sin theta by 1 plus I by r square. I is the moment of inertia. So here object is solid cylinder. Na? Solid cylinder moment of inertia is mr square by 2. Solid cylinder की disk की ఒకటే formula ఉంటుంది. Disk and solid cylinder ఒకటే formula mr square by 2. Now, so substitute that one mr square by 2. Now solve this one further. Then a equal to g sin theta by 1 plus 1 by 2. Can I write like this? Or a equal to this equal to 3 by 2 na? So 2 by 3 into g sin theta. This is the acceleration of the block. Acceleration and the g sin theta kada. This slide avutundi anukondi g sin theta ne. Roll avutunnappudu ee equation vastundi 2 by 3 sin theta. So acceleration when it is rolling formula is a equal to g sin theta by 1 plus I by mr square. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి. సో అదే స్లైడ్ అవుతుంటే ఈ ఫార్మేట్ ఏ ఉండదు ఇంకా డినామినేటర్ లో ఏ ఉండదు ఓన్లీ g sin theta స్లైడ్ అవుతుంది. సో యాక్సలరేషన్ ఉంది వెలాసిటీ కావాలంటే ఫార్ములా ఏంటి v ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ v ఈక్వల్ టు u plus at ఇనిషియల్ వెలాసిటీ is 0 యాక్సలరేషన్ is how much 2 by 3 g sin theta substitute sin theta value 2 by 3 g value you gave that or not so let it be 10 and sin theta 1 by 20. So how much it is? 2 by 6 into time taken 5 seconds that equal to 10 by 6. Now how much it is? 10 by 6 means 1.6 meter per second. 1.6 something. So 1.6 ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కదా ఫర్దర్ గా సాల్వ్ చేయాలి. So main formula you have to remember acceleration of the block when it is rolling is a equal to g sin theta by 1 plus I by mr square. That is the formula for acceleration of a block when it is rolling. Object, not a block for object, any object we can apply that. Next one. Work done by a gas is maximum when it is expands in which process? Isothermal, adiabatic, isotropic and isobaric. So in which process work done is maximum? Isothermal, isobaric. Isobaric means which is constant? In isobaric process which quantity is constant? Pressure is constant. Work done formula indi PdV kada. So pressure constant aithe change in volume ante depend ayandi. So work done is maximum in the isobaric process. Remaining check cheyandi isothermal gaani edaina takkuva untundi. Next. When a charged particle is moving with a velocity v subject to a magnetic field of induction B. Now,
the force acting on it is non-zero, it implies that what is the force acting on a charged particle when it is moving through a magnetic field? Force ఫార్ములా ఏంటి? BQV sin theta, BQV sin theta. అదే వెక్టార్ నోటేషన్ లో రాస్తే Q into V cross B. గుర్తుంచుకోవాలి, వెక్టార్ నోటేషన్ కూడా గుర్తుండాలి. సో రివర్స్ చేసేస్తాం, అంటే వెక్టార్స్ లో ఇచ్చాడు అనుకోండి వెలాసిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, వెక్టార్స్ లో ఇస్తే డైరెక్ట్ గా ఇది యూజ్ చేస్తాం. మాగ్నిట్యూడ్ అయితే BQV sin theta. యు హావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్ ఆల్సో. Q into V cross B కూడా గుర్తుండాలి. సో ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, ఫోర్స్ అనేది జీరోనా నాన్ జీరోనా? నాన్ జీరో. ఫోర్స్ నాన్ జీరో అవ్వాలండి, ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్స్, B ఉంది, Q ఉంది, V ఉంది. నా వాట్ అబౌట్ థీటా? ఫోర్స్ నాన్ జీరో అవ్వాలంటే థీటా ఎంత అవ్వాలి? థీటా జీరో అయింది అనుకోండి, ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది? జీరో అయిపోతుంది. ఇఫ్ థీటా ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు జీరో. థీటా జీరో అయితే ఫోర్స్ జీరో అయిపోతుంది. అలాగే థీటా 180 అయితే అగైన్ ఫోర్స్ షుడ్ బి జీరో. థీటా 180 అయినా జీరో అయినా ఫోర్స్ జీరో అయిపోతుంది. నౌ విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్? సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ ఎయిదర్ 0 ఆర్ 180. కాదు, నాన్ జీరో అవ్వాలంటే 0 ఉండకూడదు, 180 ఉండకూడదు, అదర్ దాన్ 0 అండ్ 180 ఉండాలి. సో దట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈజ్ అదర్ దాన్ 0 and 180. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. అదర్ దాన్ 0 and 180. 0 180 కాకుండా ఉండాలి. సో యాంగిల్ 90 అయితే మాక్సిమం అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 దెన్ ఫోర్స్ ఈజ్ మాక్సిమం. ఫోర్స్ మాక్సిమం అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు థీటా 90 రాసుకోవాలి. ఫోర్స్ ఈజ్ మాక్సిమం అండ్ థీటా ఈక్వల్ టు 90 degrees. నెక్స్ట్, సో ఫోర్త్ వన్ ఇన్ ద గ్యాప్. యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ కెన్ హ్యావ్ ఎనీ వాల్యూ అదర్ దాన్ 90. అదర్ దాన్ 90 అయింది అనుకోండి, 0 అవ్వచ్చు, 180 అవ్వచ్చు. 0 కి 0 అయిపోతుంది, 180 కి 0 అయిపోతుంది. సో దట్ యూ కెనాట్ టేక్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసుకోవాలి. సో ఈజీగా ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలి, మిగిలిన ఆప్షన్ కూడా చెక్ చేసి అప్పుడు ఆన్సర్ చేయండి. నెక్స్ట్, ద యాంగిల్ మేడ్ బై వెక్టార్ A that equal to 3i minus 4j plus 12k with z axis. సో యాంగిల్ క్యాల్కులేషన్ వెక్టార్స్ లో. సో యాంగిల్ క్యాల్కులేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తామంటే డాట్ ప్రొడక్ట్ తీసుకోండి. డాట్ ప్రొడక్ట్ A bar dot B bar ఫార్ములా AB cos theta. ఇంకోటి యాంగిల్ క్యాల్కులేషన్ ఇంకో ఫార్ములా క్రాస్ ప్రొడక్ట్ ఉంది, A bar cross B bar ఈక్వల్ టు AB sin theta. ఈ రెండిట్లో నుంచి దేంట్లో నుంచి అయినా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ సమ్వాట్ లెందీ, మ్యాథమెటికల్ గా లెందీ ఉంటుంది. సో దట్ we need to take this one only. It is better to take this one. Now from this one cos theta can be written as A bar dot B bar by mod A mod B. Now what is the value of second vector? Z axis means second vector is only k. Second vector ని ఏం తీసుకుంటాం? ఓన్లీ k అని తీసుకుంటాం. ఈ రెండింటికి డాట్ ప్రొడక్ట్. డాట్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏం చేస్తాం? I ని I తో మల్టిప్లై చేయాలి, J k తో మల్టిప్లై చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఉన్న k ఒకటే ఉంది కదా, సో దట్ మల్టిప్లై దిస్ వన్ విత్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ k. సో 12 ఓన్లీ, 0 plus 12. ఇందులో మిగిలిన రెండు 0 రాశాను. ఇక్కడ I కాంపోనెంట్ ఏం లేదు, 0 into 3 plus 0 into -4 plus 1 into 12. I ని I తో, k తో, J ని J తోనే మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్, మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. వెక్టార్ మాగ్నిట్యూడ్ రాయాలంటే x కాంపోనెంట్ దట్ ఈస్ 3 whole square 9, y component 4 whole square 16, z component 12 whole square 144. Now for second vector 1 √1. It second vector ki end undi product anta 1 ga. How much it is? 25 and 169. 12 by √169. So 12 by 13. Cos theta equal to 12 by 13. Answer ఏమనుందా? Cos theta 13 by 12. 13 by 12. So that ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఏమైనా cos theta ఉందా? లేదు. Now go for other one. Sin theta కూడా ఇచ్చారు. Cos theta 12 by 13 అయితే sin theta ఎంత అవుతుంది? So if it is theta, cos theta is 12 by 13. So it should be 12, it should be 13. Now how much it is? 5. Now from this diagram sin theta 5 by 13. So sin inverse 5 by 13 is the answer. So మనం స్పీడ్ లో ఏం చేస్తాం అంటే 12 by 13 13 by 12 ఉంది కదా అని ఆన్సర్ చేస్తాం. చెక్ చేసుకోవాలి.
సైన్ థీటా కానీ కాస్ థీటా కానీ తెలిస్తే అంటే ఎయిదర్ వన్ తెలిస్తే ఇంకొకటి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. కాస్ థీటా సైన్ థీటా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. దెన్ గో త్రూ ద నెక్స్ట్ వన్. Next problem. A battery of EMF 8 volt and internal resistance R is connected to load resistance 5 ohms. Internal resistance is denoted by small r. Load resistance is 5 ohms. Then the power at load resistance will be maximum. So power ఏమంటున్నాడు maximum అవ్వాలంటే. So power maximum అవ్వాలంటే ఒకే ఒక కండిషన్ ఉంది. That is internal resistance should be equal to external resistance. So direct condition. పవర్ మాక్సిమం అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంటి? మాక్సిమం పవర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మాక్సిమం పవర్ వస్తుంది. సో దట్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్. ఎక్స్టర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత? 5 ohms. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ డైరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. A well with vertical side and water at the bottom resonates at 3 Hz. That means this is a frequency is given. No other lower frequencies. That means this is the fundamental frequency. No other frequencies are there, so that this is called a fundamental frequency. Next one. So well of density is given as 1.1 and bulk modulus is given as 1.32 into 10 power 5. Then depth of the well. So well means we can consider that one as a closed pipe. Can I consider like that? So it is a well, so that we can consider that one as a closed pipe. Now for closed pipe, what is the equation for frequency? Fundamental frequency F equal to V by 2L or 4L? 4L. V by 4L. V by 4L is the fundamental frequency. Now what we have to calculate? Depth means length only, na? So this is the length or depth. L we have to calculate. L calculate చేయాలంటే frequency on. What about velocity? లేదు. Velocity ఫార్ములా ఏంటి? వెలాసిటీ p by rho గాని d by rho గాని k by rho గాని gamma p by rho గాని. సో ఇవన్నీ కూడా వెలాసిటీకి ఫార్ములాసే. సో వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏంటి? బల్క్ మాడ్యులస్ బై డెన్సిటీ ఆర్ ప్రెషర్ బై డెన్సిటీ ఆర్ గామా ఇంటూ ప్రెషర్ బై డెన్సిటీ. సో రివైజ్ దట్ వన్ వన్స్. బల్క్ మాడ్యులస్ బై డెన్సిటీ. Just substitute directly. Bulk modulus is given as 1.32 into 10 power 5. Density is 1.1. So this is equal to square root 13.2 by 11 into 10 power 5 or square root 132 by 11 into 10 power 4. Now cancel this. So 1 time 12 times root 12. So V equal to root 12 into 100. Can I write like this? 10 power 4 outside raste 100. So root 12 into 100. Substitute this one in this case, in this formula. Substitute the values in this formula. Then L equal to V by 4 into F. What is the V value? Root 12 into 100 by 4 into frequency 3. 4 into 3. Now solve this one further. This is 25 times. 25 by 3, nearly 8. Root 12. So 3.2. So 3 into 8. So 24 something. You have to do exact calculation. So because 25 and 29 also there. So that you have to do exact calculation. So exact again. So 8 into 3.2. So that is more than 25, na? So that go with option 29. Exact is yours. So you have to remember this. Observation, formulas and observation. So daily exam అయిపోయిన తర్వాత ఏదైనా ఒక ఫార్ములా గుర్తు రాకపోతే ఆ టాపిక్ రివైజ్ చేయండి చాలు. మీకు పర్మనెంట్ గా గుర్తుండిపోతుంది. ఎగ్జామ్ లో ఒకసారి బ్రేక్ ఆగిపోయారంటే ఆ ఫార్ములా రాగానే ఒకసారి రివైజ్. నెక్స్ట్
A brass sphere of mass 5 kg is heated in a furnace to a temperature 500 degrees Celsius, then placed in a large ice block. There is a large ice block is there. Large, very large means mass is very high. Now, mass of the ice that melts in this process is, that means heat lost by hot body is equal to heat gained by cold body. So heat lost by hot body. So mass of the brass sphere, specific heat of sphere into change in temperature of the sphere. So the heat loss అయింది. Heat loss అయిందండి brass sphere కదా. So that mass of the sphere, specific heat of the sphere and change in temperature. ఈ ఎనర్జీ లాస్ అయిందంత దేనికి యూజ్ అవుతుంది? So the mass of ice that will melt అంటున్నాడు. So that the energy that released in this process is going to utilize to melt the ice. So that we need to write it as a mass of ice into latent heat of fusion of ice. Just melt అవుతుంది అంతే. ఐస్ మెల్ట్ అవుతుంది అంతే. టెంపరేచర్ ఏం రైజ్ అవ్వట్లా. సో లార్జ్ బ్లాక్ అన్నాడు కాబట్టి జస్ట్ మెల్ట్ అవుతుంది అంతే. అదే స్మాల్ బ్లాక్ అంటే మెల్ట్ అయ్యి టెంపరేచర్ రైజ్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. దీనికి అలా ఉండదు. సో సబ్స్టిట్యూట్ అండ్ సాల్వ్. సో we need to calculate mass of ice. So mass of sphere 5 kg, specific heat of the sphere 500 in SI units. Change in temperature, what is the initial? 500, final 0. 500 minus 0. ఎందుకు 0 తీసుకోవాలి? ఐస్ బ్లాక్ కదా. ఐస్ బ్లాక్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంది? సో 0 degrees దగ్గర ఉంటుంది. స్పెసిఫై చేయాలి. నెగటివ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉంటుందని స్పెసిఫై చేయలేదు. So that we can consider final temperature as 0. Next, we need to calculate mass of ice. Latent heat of fusion of ice already given, that is 336 kilo, means 10 power 3 joule per kg. Now solve this one further. So mass of ice can be written as 5 into 5 into 5 into 10 power 4 by 336 into 10 power 3. How much it is? So 125 by 33.6. Can I write like this? This one cancel out. Here extra 0 we need, so that 33.6. 125 by 33.6. Approximately. So 125 by 30. So that is more than 3, no? Just more than 3. So you have to solve more accurately, because two options are there, very near options are there. So near options ఉన్నప్పుడు exact గా solve చేయాల్సిందే. So 3.7 exact calculation చేయాల్సింది. So 33.6 ఉంది కదా, 34 తీసుకోండి. 34 తీసుకుని 125 124 తో సాల్వ్ చేస్తాం. సో ఆప్షన్స్ ఇలా దగ్గరగా ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ చేయాల్సింది. నెక్స్ట్, సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ వన్ ఓన్లీ నా. A planet of mass m revolves around the sun of mass capital M. Now the maximum and minimum distances are r1 and r2 respectively. Time period of the planet in terms of r1 r2. So here r1 r2 are the two distances. Now what is the relation between time period and distance? T square is directly proportional to r cube, na? T square is directly proportional to r cube. Now what about t? T directly proportional to r power 3/2, na? Now which one is similar to this one? So first, second, third ga 3/2. So 3/2 ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది. సో రెండు ఉంటే అప్పుడు r1 r2 గురించి ఆలోచించవచ్చు. అసలు పవర్ 3/2 ఉన్నది ఒకటే ఉంది. Next one, 6 microfarad capacitor is charged to 360 volt. Its plates are joined through a resistor, then heat produced. So energy, heat and heat is nothing but energy only. So energy produced in a capacitor formula, energy stored half CV square. ఇంకా ఫార్ములాస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Q square by 2C. ఇంకా in terms of Q into V,
Q into V లో ఏమైనా ఫార్ములా ఉందా? Q into V లో చార్జ్ పొటెన్షియల్ లో రాయగలం. Charge potential Q equal to CV na. Now from this one C can be written as Q by V. So this is equal to 1 by 2 QV. So from given quantities you have to change the form. So half CV square is here. In case lo half CV square sir. 1 by 2 C value 6 into 10 power minus 6 potential 360 into 360 whole square is there na. Is equal to 3 into 36 into 36 into 10 power minus 4. Can I write like this? Next, how much it is? 3 into 36, 36 into 36. So you have to solve further. How much it is? So 3 into 30, 3 into 36, 8, 1, 9, 108 into 36. 3,800 88 into 10 power minus 4 joules or 0.388 or 0.388 0.3. Next, direct substitution only this one. Go through the next. Free expansion. Free expansion and change change zero ne. So change in work done, change in heat energy, change in internal energy, change in temperature. So all should be zero. So either is zero ne free expansion. Next, a shell of mass 200 grams is ejected from a gun of mass 4 kg by the explosion that generates 1.05 kilojoules of energy. Then initial velocity of the shell is. So he's asking about initial velocity of the shell only. So here two are there. One is shell, other one is a gun. So I assume that two objects are there. One is shell or bullet, other one is gun. So combined energy is 1.05 kilojoules. Now total energy of the gun plus energy of the bullet equal to 1.05 kilojoules. Explosion process lo energy conserve avavochu, but momentum should be conserved. Momentum conserve avutundi. So energy ratio తీసుకుంటే, so energy ki momentum relation enti p square by 2m. So that so energy of the bullet by energy of the gun equal to mass of the gun by mass of the bullet. Can I write like this? Because the energy is inversely proportional to mass na. So energy of the bullet should be inversely proportional to mass of the bullet. So we can write like that. Now how much it is? Mass of the gun is how much? Mass of the gun 4 kg. Mass of the bullet 200 grams 0.2. How much it is? 20. So energy of the bullet by energy of the gun equal to 20. So take this one as energy of the bullet plus energy of the gun. So what we have to solve? We need to calculate the velocity of the bullet or gun. Shell means bullet. So energy of the bullet na allow chese. Energy of the gun is change. Then energy of the gun is energy of the bullet by 20 equal to, this is in kilojoules na, so 1050 joules. Now this is 21 by 20. Energy of the bullet equal to 1050 joules. So energy of the bullet equal to 1000 joules. So cancel cheste this kelani it iskochi cancel cheste 1000. So 1050 into 20 by 20. So 5 times 15 into 20 1000. So energy of the bullet 1000. So energy unde kinetic energy. So half m square and rasicha 1 by 2 mass of the bullet into velocity square equal to 1000. Now solve for velocity. Mass enta 200 grams. Mass 200 grams. So
V square equal to 1000 into 2 by mass 0.2. So again 10 times. So 10 power 4. V square equal to 10 power 4. V equal to 10 square or 100 meter per second. So you could do landing on this. So the idea and practice ఉండాల్సింది. Practice ఉంటేనే idea. ఇందులో అన్ని అడగట్లేదు. Next. So total energy రాసాం. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ రేషియో ఫ్రమ్ ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటం రిలేషన్ నుంచి ఎనర్జీస్ రేషియో తీసుకొచ్చు. ఆ ఎనర్జీ రేషియో తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్. So here M1, M2, M3 are the masses. T3 is 40 Newton. This force is 40 Newton. Now what is the acceleration of the system? Net force by total mass. M1 plus M2 plus M3. What is the total force or net force? 40 by, so M1 plus M2 plus M3 20. That equal to 2 meter per second square. This is the acceleration of the block. So what we have to calculate? Tension T2. So here we need to calculate tension. Now for this one, left side how many blocks are there? So this is moving in this direction. So tension T2 can be written as a mass M1 plus M2 into A. So ఇది ఎలా రాస్తాం? ఇక్కడ 3 blocks ఉన్నాయి అనుకోండి, అది కూడా యాడ్ చేయాలి. M1 plus M2 plus M3 into A రాస్తాం. అదే సింగిల్ బ్లాక్ ఏ రాస్తే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి వస్తే M1 into A రాస్తే సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం టెన్షన్. సో ఈ స్ట్రింగ్ సో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకొస్తుంది, అది ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ని డ్రాగ్ చేస్తుంది? 2 ఆబ్జెక్ట్స్. సో దట్ వి నీడ్ టు యూజ్ టోటల్ మాస్ ఆఫ్ దోస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. సో టోటల్ మాస్ ఎంత రెండింటికి? M1 plus M2 16, యాక్సలరేషన్ 2 32 న్యూటన్. 32 న్యూటన్. సెకండ్ హాఫ్. Next. So question lengthy ga untadi ante. So answer simple. So what we have to calculate? So magnetic flux is given as a delta phi, time taken delta t. So electric charge is q, delta t is the time. So we need to calculate induced charge. What is the formula for induced EMF? d phi by dt. Induced EMF can be written as I into R na, IR equal to d phi by dt. Now we need to calculate charge. So rewrite current in terms of charge, Q by delta t or dt. Charge కావాలంటే ఏం చేయాలి? కరెంట్ ని Q by d అని రాయాలి. So dq by dt అని రాస్తాం equal to d phi by dt. So dt will get cancelled out. Then q equal to dq equal to 1 by r into d phi. This is the answer. So from this one we can conclude that charge is independent of time. Charge in time is independent ga untadi. Theoretical ga adinappudu అది important. So induced charge is independent on time taken. Time is independent ga untadi. So అంటే మనం ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేసిన మ్యాగ్నెట్ ని లేదు స్లోగా మూవ్ చేసిన మ్యాగ్నెట్ ని, సో అక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఛార్జ్ అనేది ఒకేలా ఉంటుంది. ఇండ్యూస్డ్ ఛార్జ్ అనేది ఆ స్పీడ్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, కానీ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ మాత్రం డిపెండ్ అవుతుంది. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్? ఫస్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్. సో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. Thin rod of length L axis perpendicular to the rod. So for rod ml square by 12, ml square by 12 గాని ml square by 3 గాని రెండే ఉన్నాయి. So passing through center అంటే ml square by 12. Next, circular disc of radius r about an axis passing through diameter. Passing through diameter, circular disc.
Next, hollow cylinder of radius r about an axis passing through the axis of the cylinder. mr square. For this one, hollow cylinder and mr square. Next, circular disk of radius r about an axis passing through diameter. Passing through diameter అంటే ఇది. సో ఈ యాక్సిస్ తీసుకుంటే circular disk కి రాదు 2/5 రాదు. సో సర్క్యులర్ డిస్క్ అయితే రాదు. దిస్ ఇస్ స్పియర్ అయితేనే పాసిబిలిటీ. స్పియర్ సాలిడ్ స్పియర్ అయితేనే 2/5 mr square. సర్క్యులర్ డిస్క్ అయితే ఓన్లీ డయామీటర్ అంటే mr square by 4 వస్తుంది. సర్క్యులర్ డిస్క్ కి mr square by 4. సో హియర్ 2/5 mr square means that should be equal to solid sphere. Solid sphere కి అయితేనే 2/5 mr square. సో థర్డ్ వన్ స్పియర్ చేయండి. సర్క్యులర్ డిస్క్ అయితే mr square by 4. mr square by 4 ఉండాలి. Next one, vertical motion of a huge piston in a mission, approximately simple harmonic with a frequency 0.5 second inverse. Frequency is given at 0.5. Second inverse anna head anna okate. Now a block of mass 20 kg is placed on the piston. Maximum amplitude of the piston, the block and the piston remains together. For example, so ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏదైనా ఒక బ్లాక్ ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఇలా తీసుకున్నాం. సో ఇలా ఫాస్ట్ గా ఆసిలేట్ అవుతుంటే ఇంకా ఫాస్ట్ గా ఆసిలేట్ చేశాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది? సో ఈ పైకి వచ్చేసరికి కాంటాక్ట్ లూజ్ అయిపోతుంది. పైకి వచ్చేసరికి కాంటాక్ట్ లూజ్ అయిపోతుంది. సో అక్కడ కాంటాక్ట్ లూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే, సో వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ వి నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ వాట్ ఈస్ ద మినిమమ్ యాంప్లిట్యూడ్. యాంప్లిట్యూడ్ ఎంతవరకు ఆసిలేట్ చేయొచ్చు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఎలా వస్తుంది? సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కాన్సెప్ట్. కాంటాక్ట్ లో ఉండాలి. కాంటాక్ట్ లో ఉండాలంటే assume that this is a horizontal surface, here is the block. These should be in contact. ఈ రెండు కాంటాక్ట్ లో ఉండాలంటే సో ఫోర్సెస్ ఏముంటాయి? వెయిట్ ఆఫ్ ది బ్లాక్ mg అండ్ ఫోర్స్ డ్యూ టు సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ -m ఒమేగా స్క్వేర్ x గాని a గాని. సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా ఏంటి? -ఒమేగా స్క్వేర్ x ఏనా? సో m into a బదులు ఒమేగా స్క్వేర్ x ఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ యాంప్లిట్యూడ్ రాశాను అంతే. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి అనుకోండి. ఇఫ్ దీస్ టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఈక్వల్ దెన్ దీస్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ అయితే కాంటాక్ట్ లో ఉంటది. ఈ ఫోర్స్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, కాంటాక్ట్ లూజ్ అయిపోయి పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే కాంటాక్ట్ లో ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద క్రిటికల్ కండిషన్? వెయిట్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ బై కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఆర్ సింపుల్ హార్మోనిక్ ఫోర్స్ m ఒమేగా స్క్వేర్ a. సో కిందకున్న వెయిట్ పైకున్న సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో ఉన్న ఫోర్స్ రెండు ఈక్వల్ గా ఉంటేనే కాంటాక్ట్ లో ఉంటాయి. నౌ క్యాన్సిల్ సిమిలర్ టర్మ్స్. వాట్ వి హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్? యాంప్లిట్యూడ్ a ఈక్వల్ టు g బై ఒమేగా స్క్వేర్. సో ఒమేగా ఇవ్వలేదుగా, 2πf హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు g బై 4π స్క్వేర్ f స్క్వేర్. సో 1 బై 4 ఇంటూ f స్క్వేర్. So 1 by 4 into 0.5 whole square, 0.25. 4 into 0.25 అంటే ఇక్కడ పై స్క్వేర్ ఉంది చూడండి. పై స్క్వేర్ g క్యాన్సిల్ చేసాం. పై స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత? 10 గా. సో పై స్క్వేర్ g క్యాన్సిల్ చేసాం. సో 4f స్క్వేర్ ఉంది. ఫ్రీక్వెన్సీ 0.5. 0.5 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 0.25. 4 into 0.25 అంటే ఎంత? 1. So 1 by 1 is 1 only. So 1 meter. So 1 meter 0.99 ఉంది. Okay. We have to calculate with 9.8. So exact calculation చేయాల్సిందే. So ఇది 9.8 తీసుకుంటే ఆ వాల్యూ తగ్గుతా పెరుగుతుంది. Increases or decreases? Decreases. So that go with 0.99. 9.8 తీసుకోండి. సో మెన్షన్ చేస్తాడు. సో ఎలాంటి కేసు వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయాల్సిందే G గారు. So it's option 0.99. Next,
Next one, length cross sectional area is given, Young's modulus of the wire is given, weight is given, and what we have to calculate? So energy. So energy formula in solids, mechanical properties of solids, energy formula. So energy stored equal to half into stress into strain into volume. If energy density means only these are three times, half into stress into strain and energy by volume. Energy కావాలంటే into volume కూడా ఉండాల్సింది. సో మనకి ఇక్కడ చూడండి. సో యంగ్స్ మోడల్స్ ఇచ్చాడు కానీ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రెండిట్లో తీసేయాలి. స్ట్రెయిన్ ఉందా? చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఇనిషియల్ లెంత్ ఉందా? స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఇనిషియల్ లెంత్ ఉందా అక్కడ? స్ట్రెస్ అంటే ఫోర్స్ బై ఏరియా. Force is nothing but mg by area. Stress ఇది. స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంటే స్ట్రెస్ రాసేయచ్చు. మరి స్ట్రెయిన్ రాయగలమా? డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ అనేది ఉందా అసలు? లేదు. సో దట్ we need to rewrite the strain in terms of Young's modulus. Young's modulus formula stress by strain. Stress by strain. Now from this one strain can be written as stress by y. So strain బదులు stress by y రాసాం అనుకోండి. Then stress whole square by y into volume. So వీటిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. So 1 by 2y into stress whole square. Stress అంటే force by area, mg by area whole square into volume, area into length. సో అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. సో మాస్ 10 kg వెయిట్ ఇచ్చాడు. మాస్ బదులు 10 రాయండి. యంగ్స్ మోడల్స్ 4 into 10 power minus 10. యంగ్స్ మోడల్స్ బదులు 4 into 10 power plus 10. Next, length of the rod 40 centimeter net. So that we need to write it as 0.4 meter. Next, area of cross section 4 centimeter square. That means 4 into 10 power minus 4 meter square. This is area. This is length. So substitute this one. Solve చేయగలరా? చేయాలి. Next. So answer ఎంత రావాలి? 1.25 into 10 power minus 4 రావాలి. Then substitution. Substitute చేసుకోవాలి. అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. m ఉంది, g ఉంది, a ఉంది and length Young's modulus కూడా ఉంది. Next. The electric flux of the electric field through a closed cylinder. So assume that this is a closed cylinder and electric field is passing like this. So electric field lines into straight lines ఉండాలి, bend చేయకూడదు. So electric field lines ఇలా ఉన్నాయి. When a closed cylinder is placed within the electric field, then what is the net electric flux? So ఏదైనా closed object కనుక electric field లో ఉంటే ఏదైనా any shape, for any shape if it is a closed object then net electric flux is 0. So ఎన్ని ఎంటర్ అవుతున్నాయి అన్ని బయటకు వస్తున్నాయిగా. So that flux 0 అయిపోయింది. ఎంటర్ అయ్యి లీవ్ అయ్యి కూడా ఈక్వల్ అయితే then we can call it as a flux equal to 0. 0 is that. Next one. A driver of a train A moving with a speed 30 meter per second. So assume that this is a train A that is moving with 30 meter per second. Next. Another train B moving with uniform speed on the same track in the same direction. So here is the another train B that is moving with 10 meter per second in the same track in same direction. Okay, track lo unnai rendu. Now to avoid collision, so this is fast ga move avutundi ga, idhe collide avutundi ga. So that to avoid this collision, so driver of A apply some brakes and that causes a uniform retardation with 2 meter per second inverse. Now and finally stops. To avoid the collision, the minimum distance between the trains. Retardation ఇచ్చాడు 2 meter per second square ఉండాలి. -1 ఉంది, square ఉండాలి. ఎలా చేస్తాం? So it is better to use relative velocity concept. It is better to use relative velocity concept. Now, what is the relative velocity between these two? So same direction లో ఉంటే relative velocity ఏం చేస్తాం? Difference చేస్తాం. Velocity direction same అయితే relative velocity difference అవుతుంది. Next, final గా
ఫైనల్ ఇది ఆగిపోతుందిగా, కొలైడ్ అవ్వకుండా ఆగిందంటే ఏది అవుతుంది, ఇదే అవుతుంది. దీనికే కదా రిటార్డేషన్ వచ్చింది. సో ఫైనల్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎంత? సో ఇనిషియల్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇస్ 30 minus 20, 30 minus 10, that equal to 20 meter per second. Can I write like this? Next, final relative velocity. Final గా అయితే ఇది రెస్ట్ లో వచ్చింది, ఇది ఒకటే మూవ్ అవుతుంది. సో దట్ 10 ఓన్లీ, 10 meter per second. సో లేదు జనరల్ సాల్వ్ చేయాలంటే లెంతీ సొల్యూషన్ వస్తుంది. రిలేటివ్ వెలాసిటీ అయితే సింపుల్ గా అయిపోతుంది. రిలేటివ్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్ అయితే 2 to 3 steps లో అయిపోతుంది. అదే జనరల్ గా సాల్వ్ చేయాలంటే చాలా లెంతీ అవుతుంది క్వశ్చన్, సొల్యూషన్ లెంతీ అవుతుంది. సో ఇనిషియల్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాయి, డిఫరెంట్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఫైనల్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ, ఇది రెస్ట్ లో వచ్చింది, ఫైనల్ గా కొలైడ్ అవ్వలేదు అనుకుందాం, ఇది రెస్ట్ లో వచ్చింది, ఇది ఒకటే మూవ్ అవుతుంది కదా. సో దట్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ దట్ వన్ 10 ఓన్లీ. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ రిలేటివ్ యాక్సలరేషన్? ఇది యాక్సలరేట్ అవట్లా, ఇది ఒకటే యాక్సలరేట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈక్వల్ టు 2 meter per second square. యాక్సలరేషన్ ఇది ఒకటే అనుకోం, రిలేటివ్ దీనికి లేదు కాబట్టి అదే ఉంటుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్, డిస్ప్లేస్మెంట్ కి వీటికి రిలేషన్ ఉంది. S equal to v square minus u square by 2a. Can I write like this? V square minus u square equal to 2as u square. Substitute and solve. V square is 10 whole square, u square 20 whole square by 2 into 2. That equal to minus 300 by 4. 75. So negative sign consider చేసుకోవట్లేదు, 75. సో ఇది రిలేటివ్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్ అయితే ఈజీ అవుతుంది, లేదని చాలా మంది వస్తుంది. సో పేపర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి క్వశ్చన్లు వన్ ఎలిమెంట్స్ ఈజీగా అనిపిస్తాయి. అంటే మనకు తెలిసినగా క్వాంటిటీ, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ, యాక్సలరేషన్, సో ఈజీగా అనిపిస్తాయి. కానీ ఇవి ఒకసారి బ్లాక్ అయిందంటే, ఎక్కడన్నా స్టక్ అయ్యారంటే చాలా టైం తీసుకుంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు అవాయిడ్ దిస్ వన్ ఇన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆర్ ఫస్ట్ సొల్యూషన్. ఫస్ట్ సొల్యూషన్స్ కానీ అదే ఫస్ట్ 10 minutes లో చేసే సొల్యూషన్ లో ఇవి అవాయిడ్ చేయండి. 1 dimension 2 dimension అవాయిడ్ చేయండి. డైరెక్ట్ గా సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ వస్తాయి కానీ చేయండి. అంటే ఎప్పుడు లాస్ట్ చేయాలి, ఎక్కువ సార్లు స్టక్ అయ్యే ఛాన్స్. మెకానిక్స్ మొత్తం ఇంచుమించు అలాగే చేయాలి. మెకానిక్స్ ఎప్పుడు లాస్ట్ అంటే ఓన్లీ థియరిటికల్ కానీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ కానీ ఉంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి, లేదంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు లీవ్ ఇట్. నెక్స్ట్ పేపర్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు సెలెక్షన్ మెయిన్. సో మీరు లాస్ట్ మినిట్ లో బెస్ట్ క్వశ్చన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. సో అన్ని చేయమంటారు, సెలెక్ట్ చేయండి. సో 50 questions లో మనకు కావాల్సిన 25 questions మినిమం ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మినిమం లీస్ట్ పాసిబుల్ 25. ఆ 25 ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి 25 questions మీరు ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ లో 25 questions ఆన్సర్ చేస్తే అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఒక 100 marks మీ చేతిలో ఉన్నట్టే కదా. సో ఫిజిక్స్ లో 100 marks చేతిలో ఉంటే మిగిలిన హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఇంకా బాగా చేయొచ్చు. లేదు ఫస్ట్ ఇలాంటి సమ్స్ తీసుకున్నారనుకో మీకు టైం కన్జ్యూమ్ అక్కడ వేస్ట్ అయిపోయి ఏమవుతుంది అంటే ప్రెషర్ పెరుగుతుంది, టైం అయిపోతూ ఉంటుంది. లాస్ట్ మినిట్ లో చేస్తాం కదా, లాస్ట్ పేపర్ చేస్తాం, టైం అయిపోతూ ఉంటుంది. సో మీకు మార్క్స్ అనేది ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది. సో టు అవాయిడ్ దట్ వన్ ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు సెలెక్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్. ఆ 50 లో ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి చూడండి, ఈజీ క్వశ్చన్ అయితే సాల్వ్ చేయండి, లేదా నెక్స్ట్ ఇవ్వండి. సో ఈజీ క్వశ్చన్ అయితే సాల్వ్ చేయండి, లేదా బెటర్ టు గో విత్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మనం ఎన్నో చేసాం కాదు, ఎన్ని యాక్యురేట్ గా చేసాం అనేది మెయిన్. 25 questions ఈజీ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అవి సెలెక్ట్ చేయండి ఫస్ట్. సో ఎప్పుడైతే పేపర్ ఆర్డర్ లో ఆన్సర్ చేయదు ఫిజిక్స్ పేపర్ ఎప్పుడు. సో ఈజీ, మోడరేట్ అండ్ డిఫికల్ట్ ఆ ఆర్డర్ లో ఆన్సర్ చేయండి. ఫస్ట్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఫిల్టర్ చేయాలి, తర్వాత మోడరేట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఫిల్టర్ చేసి ఆన్సర్ చేయండి. నెక్స్ట్ లో గో విత్ డిఫికల్టీ క్వశ్చన్స్, టైం పర్మిట్స్. టైం ఉంటే అప్పుడు డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ కదా. సో అది ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ట్రై చేస్తా ఉంటే కదా, ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ట్రై చేయడం కాదు, ఫస్ట్ మీరు ఈ టెస్ట్ నుంచే ట్రై చేయాలి. మీరు ఈ టెస్ట్లో ఏదైతే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతున్నారో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా అదే ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. అంటే ఆర్డర్ అయినా కావచ్చు. సో ఫస్ట్ మీరు బాటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతున్నారో అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా అదే ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాలి. అంతేగాని అక్కడ కొత్తగా ప్రాక్టీస్ కానీ కొత్తగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొద్దు. ఫైనల్ ఎగ్జామ్, ఫైనల్ ఎగ్జామ్, నీట్ ఎగ్జామ్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొద్దు. మీరు అక్కడ ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారో అది ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు ఫస్ట్ ఫిజిక్స్ రాద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఇప్పటి నుంచి ఫస్ట్ ఫిజిక్సే రాయాలి. లేదు ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ రాద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఇప్పటి నుంచి ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ రాయడం స్టార్ట్ చేయండి. లేదు బాటనీ, జువాలజీ చేయాలి, ఫస్ట్ బాటనీ, జువాలజీ చేయండి. ఆర్డర్ ఏదైతే ఫైనల్లో చేయాలనుకుంటున్నారో అది ఇప్పటి నుంచి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో లాస్ట్ లో ఆ ఎగ్జామ్ లో అసలు ప్రాక్టికల్ చేయొద్దు, అసలు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొద్దు అసలు. అర్థమైందా? సో ప్లస్ టైం మేనేజ్మెంట్.
టైం మేనేజ్మెంట్ మెయిన్. సో 2 hours 45 minutes కే ప్లాన్ చేసుకోండి మీరు ఎగ్జామ్. అంటే ఒక్కొక్క సెంటర్లో కొందరు ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు. సో ఫ్యాన్లు ఉండకపోవచ్చు, అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ అక్కడ లైట్లు అవి ఉండకపోవచ్చు. ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయినా రాయగలగాలి. సో ఇరిటేట్ అవ్వదు. ఫస్ట్ ఇరిటేట్ అవ్వకుండా ముందు టైంకి వెళ్తే, అంటే ముందుంటే టైం కన్నా ముందు ఉంటే ప్రశాంతంగా కూర్చోగలరు. సో హడావడికి వెళ్ళదు ఎప్పుడు కూడా. సో ఎగ్జామ్ సెంటర్లో అక్కడ ఉన్న సర్కంఫరెన్సెస్ ఎలా ఉన్నా మనం ఇరిటేట్ అవ్వకూడదు. సో కూల్గా కూర్చొని కూల్గా రాయాలి. సో ఫిజిక్స్కి వచ్చేసరికి ఇంకా కూల్గా రాయాలి. సో మనం కూల్గా ఉండాలంటే ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. మనం ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చాయి కనీసం 15 సెలెక్ట్ చేసుకోవడం చాలు ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్. మిగిలిన హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇంకో 15 సాల్వ్ చేయొచ్చు. అదే ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్లో మనకి లెందీ క్వశ్చన్స్ 2-3 ఇరిటేటింగ్ గా చేశారనుకోండి, మొత్తం పేపర్ అంతా చేయొచ్చు. ఓకే రావట్లేదా, ఫైన్ వదిలేసేయండి. అంటే ఎక్కువ దాని గురించి ఆలోచించదు. నేను ఈ లెసన్ బాగా చదివానని ఆ లెసన్లోనే చేయడం కరెక్ట్ కాదు. మనకు కావాల్సింది ఎంత బాగా చదివాను కాదు, ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చినాయని క్రైటీరియా, అవునా కదా. సో దట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో విత్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్. నెక్స్ట్, a star of mass 4 times the solar mass and radius 10⁸ kilometer rotates about its axis with angular speed 10⁻⁻⁴ radian per second. When the star collapses to a radius at 10⁵ kilometers, then angular speed. So it change ayindi. Initial radius anta 10⁸, final radius 10⁵, initial angular velocity 10⁻⁻⁴. Now we need to calculate a final angular velocity. So angular velocity annadu ఎక్స్టర్నల్ టార్క్ ఏమైనా ఉందా, లేదు. సో ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మూవ్మెంట్ అనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్టెప్ చెక్ చేయాల్సిందేంటి, లీనియర్ మూవ్మెంట్ కన్జర్వ్, యాంగులర్ మూవ్మెంట్ కన్జర్వ్ అప్లై చేయగలమా లేదా. సో యాంగులర్ మూవ్మెంట్ కన్జర్వేషన్, సో టోటల్ ఇనిషియల్ యాంగులర్ మూమెంటం ఈక్వల్ టు టోటల్ ఫైనల్ యాంగులర్ మూమెంటం, ఆర్ I1 ω1 ఈక్వల్ టు I2 ω. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా సోలార్ మాస్ నా. సో దట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్పియర్, 2/5 mr స్క్వేర్, m into r1 square into ω1 equal to 2/5 m into r2 square into ω1. m1 m2 ఎందుకు తీసుకోవట్లా, మాస్ ఏం చేంజ్ అవ్వాలి, మాస్ సేమ్ గానే ఉంది బట్ రేడియస్ ఒకటే చేంజ్ అయింది. సో అందుకనే r1 r2 రాశాను కానీ మాస్ m1 m2 రాయలే. నౌ క్యాన్సిల్ మాస్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, మాస్ ని క్యాన్సిల్ చేసాం. నౌ వాట్ వి హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి, ω2 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో దట్ rearrange this equation for ω2, r1/r2 whole square into ω1. Now ω2 can be written as, what is the value of r1, 10⁸. What is the value of r2, 10⁵ whole square into ω1 value 10⁻⁻⁴. క్యాల్కులేషన్ చేసేటప్పుడు మేజర్ కేసు మిస్టేక్ ఏంటంటే హోల్ స్క్వేర్ మర్చిపోతాం. సొల్యూషన్ చేస్తాం కరెక్ట్ గా చేస్తాం, హోల్ స్క్వేర్ మర్చిపోయి చేస్తాం. సో ఇదొకటి అవాయిడ్ చేయగలిగిన ఎర్రరే. సో ఎక్కువ వచ్చే క్యాల్కులేషన్ ఎర్రర్ ఏంటంటే హోల్ స్క్వేర్ మర్చిపోవడం. రెండోది 10⁻3 హోల్ స్క్వేర్ 10⁻6 ఇంటూ 10⁻⁻⁴. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్, 10 స్క్వేర్. R1 go with 10⁻+. Next. So here 2 batteries are there with 6 volt and 3 volt, resistance is 2 ohms and 4 ohms and 10 ohms also. Now what we have to calculate, potential difference between P and Q, the current and potential difference. We need to calculate current and potential difference between P and Q. So current calculate చేయడానికి ఏం చేయాలి, so clockwise direction positive ఉంటుంది,
Now assume that current I is passing through it. So equation రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ మన డైరెక్షన్ ఒకటే ఉందండి. రెసిస్టర్ దగ్గర నెగిటివ్ రాస్తాం. రెసిస్టర్ దగ్గర పాజిటివ్ నెగిటివ్ కి కండిషన్ ఏంటి? కరెంట్ డైరెక్షన్ మనం తీసుకున్న డైరెక్షన్ రెండు ఒకటే అయితే నెగిటివ్ రాస్తాం. నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ దగ్గర ఐఆర్ రాసినప్పుడు నెగిటివ్ ఐఆర్ అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ బ్యాటరీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి సైన్ కన్వెన్షన్. సో కరెంట్ డైరెక్షన్ and your direction matches, then we need to write minus IR. Next, for a battery, if you are moving from negative plate to positive plate, if your direction is from negative to positive plate, then plus V. So negative is the reverse. So only sign conventions are these two only. So resistor there sign convention ela rastam. If our direction and current direction matches, then minus IR you have to write. Next, if our direction and if your direction is from negative to positive, then you have to write plus V. If your direction from positive to negative, then minus V. So current direction ela undi, మన direction ela undi, same. Current direction our assumed direction same, and here minus 2 into I. రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఫార్ములా అంటే I into RA ఈక్వల్ టు IR అదే రాస్తాం. కరెంట్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ ప్లస్ మైనస్ ఫైనలైజ్ చేయాలి మనం మైనస్. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ ప్లేట్ నుంచి పాజిటివ్ ప్లేట్ మూవ్ అవుతున్నాం, సో దట్ ప్లస్ 3V. ఇక్కడ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ మూవ్ అవుతున్నాం, మైనస్ 6 వోల్ట్. ఇక్కడ మైనస్ 4I. ఇక్కడ మైనస్ 10I ఈక్వల్ టు 0. అంతే, జస్ట్ ఒక లైన్ రాయగలిగితే అయిపోయినట్టు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇది ఈజీ. దెన్ మైనస్ 3 వోల్ట్ అండ్ యాడ్ దీస్ కరెంట్స్ 2 ప్లస్ 4 6 ప్లస్ 10 16 మైనస్ 16I ఈక్వల్ టు 0. Now 16I equal to minus 3 volt, then I equal to minus 3 by 16. మైనస్ వస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ కరెక్టే, మైనస్ వచ్చిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? మనం తీసుకున్న కరెంట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ గా ఉంది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏం మారదు. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ సైన్ వచ్చింది, కరెంట్ మీనింగ్ ఏంటి? సో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు దట్ అవర్ ఎజ్యూమ్డ్ డైరెక్షన్. మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న డైరెక్షన్ కి కరెంట్ ఆపోజిట్ ఉందంటే అదే నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో కరెంట్ ఈజ్ 3/16. కరెంట్ 3/16 ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏ ఉన్నాయి? సో థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఉన్నాయి, రెండు ఉన్నాయి, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. సో వాట్ ఈస్ అదర్ వన్? పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే, సో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ చూడండి బిట్వీన్ P and Q. చెక్ దిస్ డయాగ్రామ్ వన్స్. ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఈ రెసిస్టర్ కి ఎలా ఉన్నాయి? ప్యారలల్ గానే కదా ఉన్నాయి. దిస్ రెసిస్టర్ ఇస్ ప్యారలల్ టు దిస్ ఎంటైర్ కాంపోనెంట్స్. ఇవన్నిటికీ ఇది ప్యారలల్ గా ఉంది. ప్యారలల్ గా ఉన్నాయంటే పొటెన్షియల్ ఏంటి? సేమ్ గా ఉంటుంది. ప్యారలల్ లో పొటెన్షియల్ సేమ్. సో అక్రాస్ దిస్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన PQ కి పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఒకటే. సో పొటెన్షియల్ ఈజ్ V ఈక్వల్ టు IR. పొటెన్షియల్ అక్రాస్ PQ ఈక్వల్ టు కరెంట్ I ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ 10 ohm. I ఎంత? 3/16 into 10. So how much it is? So 8 and 5. So 15/8 volt. మనం దీన్ని ఇండివిజువల్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మొత్తం చేయగల ఇదంతా దీని ప్యారలల్ గా ఉందిగా, సో దట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ పొటెన్షియల్ అక్రాస్ దిస్. సింపుల్ గా. సో ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఇది రైట్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్, ఈక్వేషన్ రైట్ నేర్చుకోండి. Next, the ratio of thermal conductivities of two rods of different material are 5:4. That means K1 by K2 is given as a 5/4. Next, two rods of same area and same thermal resistance. Areas are same, A1 by A2 equal to 1. Thermal resistance are same, R1 by R2 equal to 1. Thermal resistance formula. Thermal resistance resistances are equal.
thermal resistance formula L by Ka. So L1 K1 A1 equal to L2 by K2 A2. So areas are same na, so that cancel areas. Cancel areas. So L1 by K1 equal to L2 by K2. Now what we have to calculate? L1 by L2 equal to K1 by K2. Same. So 5 by 4. So ఈ లెసన్ లో ప్రయారిటీ ఏంటి? థర్మల్ కండక్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ కానీ రేడియేషన్ కాన్సెప్ట్ కానీ. రేడియేషన్ ఏమున్నాయి? స్టీఫెన్స్ లా, స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మాన్ లా. నెక్స్ట్ సో వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా మూడే. ఆర్ న్యూటన్స్ ఆఫ్ కూలింగ్. 4 కాన్సెప్ట్ ఉంటాయి. స్టీఫెన్స్ లా కానీ స్టీఫెన్ బోల్ట్జ్మాన్ లా రెండు ఒకలా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లా. నెక్స్ట్ వన్ న్యూటన్స్ ఆఫ్ కూలింగ్. సో ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్, ఈ కాన్సెప్ట్ కండక్షన్ కాన్సెప్ట్ వీటిలో కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్. జస్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్. ఫార్ములా తెలిస్తే చాలు చేసేయచ్చు. జస్ట్ రేషియోస్ ఇలా అవసరం తీసుకో. నెక్స్ట్ వన్. A positively charged particle enter into the magnetic field Bi with velocity Vj, then instantaneous direction of the particle will be, that is enter into the magnetic field, magnetic field. Then direction of the particle. So direction of the particle is nothing but that is given by force acting on the particle. Force means calculate cheya. Force formula V cross B. dq is sin theta, magnitude రాసేస్తాం. కానీ వెక్టర్ నోటేషన్ లో గుర్తుంటే బెటర్. Q into V cross B. Velocity direction J cross magnetic field direction I. J cross I అంటే మైనస్ K. ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఏమొచ్చింది? మైనస్ K. సో మైనస్ Z యాక్సిస్, నెగటివ్ Z యాక్సిస్. సింపుల్. చేంజ్ మార్క్. సో సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తాం మళ్ళీ? EM వేవ్స్ కూడా సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం. EM వేవ్స్ లో కూడా ఎక్కువ అడిగేది డైరెక్షన్. లైక్ సేమ్ బీకి ఫోర్స్, అక్కడ వెలాసిటీ రాస్తాం. బీకి వెలాసిటీ రాస్తాం. నెక్స్ట్, a resonating air column shows resonance with tuning fork 256 Hz. So frequency is given as 256. So lengths are 32.5, let it be L1, and 112.9 centimeter, let it be L2. Then speed of sound in air. So resonating air column 2 lengths ichchadu, L1 L2 lengths ichchadu anamata. Formula enti V equal to 2f into L2 minus L. Only one formula is there. 2 lengths ichchite idi okade formula. Substituents are. So 2 into frequency 256, L2 minus L1, difference between these two 112.9 minus 32.5 centimeters na, so that 10 power minus 2 meters. So 2 into 256 512 na, 512, difference between these two. So 4 0 11 minus 3 80 into 10 power minus 2. So 0.8 into 500. That is around 400 something. 400 something. So 4 lakh. The 5 ఇక్కడ 0.8 గా ఈ రెండు 10 power minus 2 చేస్తే 5 into 0.8 అంటే nearly 400. Next. So Young's double slit fringe width is given as that means beta is given as 0.5 mm. Now entire apparatus is placed in a liquid of refractive index 5/3. Now what is the new fringe width? Beta by mu. New fringe width formula is beta by mu. Direct substitution. Beta 0.5. Mu value 5/3. That equal to 0.3 mm. If beta decrease అవుతే increase అవుతుందా? Decrease అవుతుంది. Fringe width ఎప్పుడు decrease అవుతుంది. ఎందుకంటే mu value ఎప్పుడు కూడా greater than 1 ఉంటుంది.
mu is always greater than 1. So that if you do like this, then fringe width will going to decrease. అంటే theoretically అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంది కదా. mu ఇంక్రీజ్ చేస్తే అంటే ఎంటైర్ ఆపరేటర్స్ లో లిక్విడ్ లో ప్లేస్ చేస్తే ఏముంది, ఫ్రింజ్ విడ్త్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రింజ్ విడ్త్ అంటే విడ్త్ తగ్గిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్, a rectangular bar magnet of area 20 centimeters square has a ability to produce a magnetic field of 2.5 Tesla at a point 30 centimeter away from its midpoint on axle line. It is assumed to that a dipole surrounded by the spherical region in a space, then a net magnetic flux. Is asking about a net magnetic flux. A story and also with us. Net magnetic flux adugunnadu ekkada, surrounded by a closed spherical region. Closed region అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ అయినా magnetic flux అయినా క్లోజ్డ్ రీజియన్ వచ్చేసరికి డైపోల్ కదా ఉంది, డైపోల్ కింద ట్రీట్ చేయమంటున్నాడు. So if you place a dipole within a cylinder or within a sphere, then what is the net flux? Zero net flux. So answer is 0. Calculation ఏం చేయకపోతే net flux 0 నే. Closed surface dipole ఉంటే కనుక net flux 0. ఎన్ని dipoles ఉన్నా net 0. Next, a charged particle is moving in a uniform magnetic field. Then, so uniform magnetic field లో మూవ్ అవుతా ఉంటే, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో మూవ్ అవుతుందంటే సర్క్యులర్ గా మూవ్ అవుతుంది. అవునా, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అవగానే ఏమవుతుంది, సర్క్యులర్ గా మూవ్ అవుతుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో వర్క్ డన్ 0 అని కూడా చెప్తాం. థియరిటికల్ గా ఇంపార్టెంట్ అది. వర్క్ డన్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, వర్క్ డన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ 0. ఎందుకంటే రీజన్ ఏంటి? సో వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి? FD cos theta కదా. సో ఫోర్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. అందుకని వర్క్ డన్ బై మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 0 అని చెప్తాం. అది థియరిటికల్ గా ఇంపార్టెంట్. నా సో ఇఫ్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్ enter into a magnetic field region, then that will move in a circular path. సో రీజియన్ ఎక్కువ పెడుతుంటే సర్క్యులర్ పాత్ లో మూవ్ అవుతుంది. సర్క్యులర్ పాత్ లో మూవ్ అవుతుందంటే ఏం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది? ఎనర్జీ హాఫ్ mv స్క్వేర్. సో వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ ఏనా? So we need to specify about momentum and energy. So energy ఎలా ఉంది? Energy scalar or vector? Energy is a scalar. So direction may depend on. So constant velocity తోనే కదా మూవ్ అవుతుంది. magnetic field లో అంటే constant velocity change అవుతుంది. So that energy is constant. Energy constant ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి? It is same. ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ ఉన్నాయి, టోటల్ ఎనర్జీ చేంజెస్ రెండు తీస్తాం. ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ బేసిస్. నెక్స్ట్, సో మొమెంటం చేంజెస్, మొమెంటం కాన్స్టెంట్ ఏది తీసుకోవాలి? మొమెంటం చేంజ్ అవుతుందా, కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది? సో మొమెంటం ఫార్ములా మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్, వెలాసిటీ కానీ రేడియస్ కానీ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి కదా. రేడియస్ ఫార్ములా ఏంటి? mv/bq. velocity formula dq into r/m. ఇప్పుడు చెప్పండి, కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాలా, మొమెంటం ని చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్పాలి. సో వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? ఇట్ విల్ చేంజెస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ వన్, మాస్ కాన్స్టెంట్, magnetic field కాన్స్టెంట్, చార్జ్ కాన్స్టెంట్, రేడియస్ కాన్స్టెంట్, మాస్ కాన్స్టెంట్, అన్ని కాన్స్టెంట్ ఇక. So momentum magnitude is constant, but velocity direction is going to change from point to point. Na velocity direction change అయిపోతుంది. Momentum అంటే వెక్టార్ స్కేలార్, వెక్టార్ క్వాంటిటీ. సో వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి magnitude ఓకే, magnitude కాన్స్టెంట్ ఈక్వేషన్ నుంచి, బట్ డైరెక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్. సో సర్క్యులర్ మోషన్ వచ్చేసరికి డైరెక్షన్ చేంజ్ అయిపోతుంటుంది, వెలాసిటీ డైరెక్షన్. సో దట్ momentum is not constant. సర్క్యులర్ మోషన్ లో magnitude ఆఫ్ ది momentum కాన్స్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు, but momentum is not constant. So vector చెప్పినప్పుడు momentum constant అని చెప్పకూడదు. So that we need to select second option. Momentum changes but not a kinetic energy. Momentum change అవుతుంది. అదే magnitude of the momentum అన్నాడు అనుకోండి కాన్స్టెంట్. magnitude of the momentum అని స్పెసిఫై చేస్తే కనుక magnitude of the momentum కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది, బట్ డైరెక్షన్ ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. సర్క్యులర్ మోషన్ ఎక్కడైనా అంతే. సర్క్యులర్ మోషన్ లో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, బట్ మాగ్నిట్యూడ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్,
So gravitational field is given and he is asking about potential. Potential ki field ki relation enti. ఎక్కడైనా సరే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయినా గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ అయినా ఇదే రిలేషన్. V ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ E డాట్ dr లేదంటే E డాట్ d అంట. V ఈక్వల్ టు E ఇంటూ d అని కూడా అంటాం. ఇక్కడ రేషియో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇలా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇందులోనే సబ్స్టిట్యూషన్. సో ఫీల్డ్ ఎంత k బై r క్యూబ్ ఇంటూ dr. k కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రల్ r క్యూబ్ అంటే మైనస్ r క్యూబ్ r పవర్ మైనస్ 3 ఇంటూ dr మైనస్ r పవర్ మైనస్ 3 ఇంటూ dr. Now r power minus 3 integration. R power minus 3 integration. R power minus 3 plus 1 by minus 3 plus 1. That equal to r power minus 2 by minus 2. K go down here. So minus k by 2 r square. So he is asking about at a distance x. So replace r with x. Minus k by 2x square. Next, AC circuit. So what we have to calculate? Power factor. Power factor formula. Cos phi equal to R by Z. What is the resistance value? So 2. Both combined that becomes 60. 60 ohms is the resistance. What about Z? So Z value. Z formula R square plus XL minus XC whole square. Now substitute. R by square root R square plus substitute the values. R value 60 whole square plus XL minus XC 100 minus 20 80 square. So 60 by square root 60 square plus 80 square and 100 whole square. So 100. 6 square plus 8 square and 10 అవుతుంది. 60 plus 80 కాబట్టి 100. So this is equal to 0.6. Direct. So ఇందులో కూడా థియరీ అడిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. లీడింగ్ లాగింగ్ రెసిస్టెన్స్ కి ఓన్లీ రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ అయితే లీడింగ్ ఏంటి లాగింగ్ ఏంటి, కెపాసిటివ్ సర్క్యూట్ లీడింగ్ ఏంటి లాగింగ్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇండక్టివ్ ప్యూర్ ఇండక్టివ్ సర్క్యూట్ లీడింగ్ లాగింగ్. ఎల్సిఆర్ సర్క్యూట్ లో రెజొనెన్స్ కండిషన్స్, రెజొనెన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి, రెజొనెన్స్ అయితే XL ఈక్వల్ టు XC అవుతుంది. నెక్స్ట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్, ఈ డయాగ్రామ్ లో డైరెక్ట్ గా వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఈస్ 10, వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఇండక్టర్ ఈస్ 10 అని ఇచ్చాడు అంత. దెన్ దట్ ఈస్ ఇన్ రెజొనెన్స్. రెజొనెన్స్ లో ఉన్నట్టే, వోల్టేజ్ సేమ్ గా ఉన్నా రెజొనెన్స్ లో ఉన్నట్టే, XL ఈక్వల్ టు XC ఉన్నా రెజొనెన్స్ లో ఉన్నట్టే. Next one. This is a somewhat lengthy question. A uniform cylinder has a radius r and length L. If it moment of inertia of the cylinder about an axis passing through center and normal to its circular face. That means ఇలా. So first specification నుంచి ఇది. దీని moment of inertia ఫార్ములా ఏంటి? mr square by 2. డిస్క్ ఏముంటుందో దీనికి. నెక్స్ట్ వన్ ఏమంటారు? is equal to the moment of inertia of the same cylinder about an axis passing through center and perpendicular to its length. Length perpendicular ga undantaru axis. So now the axis is like this. Let it be I1. For this one, uniform rod center nunchi kanaka axis unte ml square by 12. మరి దీనికి కూడా తీసుకోవాలి. సర్క్యులర్ పార్ట్ కూడా తీసుకోవాలి. సర్క్యులర్ పార్ట్ కి ml square by 4, mr square by 4, not l, mr square by 4. ఎందుకని యాక్సిస్ ఇక్కడ నుంచి లేదు, ఇక్కడ నుంచి ఉంటే mr square by 2 తీసుకుంటాం. యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉంది? పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది.
ఇలా లేదు యాక్సిస్, దీనికి పర్పెండిక్యులర్ యాక్సిస్ తీసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు సో ఇక్కడ ఉన్న దానికి హాఫ్ తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ mr²/2, దీనికి హాఫ్ అంటే mr²/4 అవుతుంది. దీంట్లో హాఫ్, ఈ రెండు ఈక్వల్ చేయమండి, ఈక్వల్ చేసి అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో క్వశ్చన్ లో స్టేట్మెంట్ ఏంటి? బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో mr²/2 ఈక్వల్ టు ml²/12 ప్లస్ mr²/4. దీన్ని ఇటు తీసుకొస్తే mr²/4 ఈక్వల్ టు ml²/12. m get cancelled out, so 3 times, so 3r² equal to l², l equal to √3 into r. Next, next one. So you got discuss చేసాం, ఈ మోడల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ది ప్లేన్ ఫేస్ ఆఫ్ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్. ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఎలా ఉంటది? వన్ సైడ్ ఈస్ ప్లేనో, అదర్ సైడ్ ఈస్ కాన్వెక్స్. ఒక సైడ్ ప్లేన్ గా ఉంటది, అదర్ సైడ్ కాన్వెక్స్. వన్ సైడ్ ఆఫ్ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈస్ సిల్వర్డ్. If mu be the refractive index and r be the radius of curvature of the surface, then system behaves like a concave mirror of radius of curvature. So దీనికి ఫార్ములా ఏంటి? ఫోకల్ లెంగ్త్ ఫార్ములా 1/f ఈక్వల్ టు mu minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. ఇదేనా ఫార్ములా? ఒకటే ఫార్ములా ఉంది ఏ లెన్స్ కైనా. సో ఫోకల్ లెంగ్త్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా ఇది. సో ప్లేన్ సర్ఫేస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత అవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ. సో 1/r1, r2 ఇన్ఫినిటీ. ఇది ప్లేన్ సర్ఫేస్. ప్లేన్ సర్ఫేస్ కి ఎప్పుడు కూడా రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఇది 1/f, దెన్ f ఈక్వల్ టు సో r1/mu minus 1. ఇది ఫోకల్ లెంగ్త్ దీనికి. నౌ దిస్ ఇస్ సిల్వర్డ్. దీన్ని సిల్వర్ చేసాం అంటే ఒక సైడ్ కంప్లీట్ గా పాలిష్ చేస్తే, వన్ సైడ్ ఈజ్ సిల్వర్డ్ లైక్ దిస్. దీనికి ఫోకల్ లెంగ్త్ ఫార్ములా గుర్తుందా లేదా? సో సిల్వర్ చేసిన ఒక సైడ్ సిల్వర్ చేస్తే ఫోకల్ లెంగ్త్ ఫార్ములా డిస్కస్ చేస్తాం, గుర్తుందా? 1 focal length equal to 2 focal length of the lens plus 1 focal length of the mirror surface. సిల్వర్ చేసామంటే ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? అది మిర్రర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. లెన్స్ ఎందుకంటే 2 టైమ్స్ రాసాము, ఇలా రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి లైట్ రే. సో 2 టైమ్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది. సో దట్ 2/fl రాస్తాం. లెన్స్ లో 2 టైమ్స్ రాస్తాం. 1 focal length of the mirror. సో 2 focal length of the lens. ఆల్రెడీ వచ్చిందిగా లెన్స్ focal length ఎంత? let it be f. సేమ్ ఇది ప్లస్ focal length of the mirror, plane mirror. ప్లేన్ మిర్రర్ ఫోకల్ లెంగ్త్ ఎంత? ఇన్ఫినిటీ. సో fm బదులు ఏం రాస్తా? ఇన్ఫినిటీ రాస్తా. దెన్ f ఈక్వల్ టు f/2. f వాల్యూ ఎంత? r/2 into mu minus 1. ఫోకల్ లెంగ్త్ అడిగితే ఇది మనల్ని అడిగింది ఏంటి? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఫోకల్ లెంగ్త్ కి రిలేషన్ ఏంటి? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కి ఫోకల్ లెంగ్త్ రిలేషన్ ఏంటి? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈక్వల్ టు 2 into ఫోకల్ లెంగ్త్. సో దీన్ని 2 into రాస్తే ఎంత అవుతుంది? r/. ఇది రాయకూడదు ఆన్సర్. సో సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వస్తుంది. ప్లేన్ కాబట్టి సేమ్ ఇదే వచ్చింది. ఫోకల్ లెంగ్త్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అదే వచ్చింది. ప్లేన్ సర్ఫేస్ లేదంటే రాదు. సార్ చూడండి, అది డిస్కస్ చేస్తాను. Next, can I go through the next one? Next, equivalent circuit, equivalent resistance between A and B. Free ends unde adi equivalent ki contribute cheyadu. So that remove these two. This free end undi, okay, end connect avala. Deeniki kuda free end undi, connect avaledu. So remove those two. Next, A and B already it solve chestam. 2 2 2 series lo unnai. So 6. ఈ మూడింటి బదులు ఏం రాయొచ్చు?
6 ohms. ఈ 6 ohms 6 ohm ఎలా ఉన్నాయి parallel. ఈక్వలెంట్ ఎంత అవుతుంది 3 ohms half of r parallel గా ఉంటే r/2 ఈక్వలెంట్ అవుతుంది. 131 సిరీస్ లో ఉన్నట్టు 131 సిరీస్ లో ఉంటే 3 యాడ్ చేయడమే 5 ohms. సో ఫ్రీ హ్యాండ్స్ ఎప్పుడు కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయవు. ఇంకో ఎండ్ కనెక్ట్ అవ్వలేదంటే దాన్ని రిమూవ్ చేసేయండి సర్క్యూట్ నుంచి. నెక్స్ట్, a ray of light from rarer medium and strikes a denser medium such that reflected light rays makes an angle 90 degrees with each other. Reflected and refracted rays makes an angle 90 degrees with each other. That is the main condition. So ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది, రిఫ్లెక్ట్ అయింది, రిఫ్రాక్ట్ అయింది. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, దిస్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్, this is a refracted, this is a incident. Reflected light and refracted light 90 degrees ఉన్నాయి. రెండు 90 degrees ఉన్నాయంటే కండిషన్ ఏంటి? That is a polarization condition. Polarization వల్ల 90 వస్తాయి. If a light ray is polarized when it is reflected, then only reflected and refracted becomes 90. Refracted, reflected 90 ఉన్నాయంటే that is a polarization condition. Polarize అయ్యింది, ఈ లైట్ ఏమైంది పోలరైజ్ అయ్యింది. పోలరైజేషన్ లో ఫార్ములా ఒకటే, ఒక ఫార్ములా ఉంది. సో ఫార్ములా ఏముంది? mu equal to tan theta of polarization. mu equal to tan theta. ఇక్కడ theta ఏం తీసుకోవాలి? ఒకటి 60 degrees or 30 degrees. This is 30, this is 60. రేట్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ పై తీసుకోవాలి. రిఫ్లెక్టెడ్ ఎంత ఉందో చూసుకోవాలి. రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ ఎంత? 60 degrees. రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ ఎంత? 60 degrees. ఇది రిఫ్లెక్టెడ్ ఇది తీసుకోవాలి. రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ గా tan 60 √3 అంటే 1.732. చూడండి లాస్ట్ లో వాళ్ళ ఫార్ములా గుర్తున్నా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది 30 తీసుకోవాలా 60 తీసుకోవాలా అని కన్ఫ్యూజన్. ఇప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ పోలరైజేషన్ అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ తీసుకోవాలి, రిఫ్రాక్టెడ్ తో సంబంధం లేదు. సో పోలరైజేషన్ కండిషన్ లో రిఫ్లెక్టెడ్ రేకి రిఫ్రాక్టెడ్ రేకి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? థియరిటికల్ గా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, అది ఎక్కువ. సో వెన్ లైట్ ఈస్ refracted, when light is polarized by reflecting, then what is the angle between refracted and reflected waves? 90 degrees. సో పోలరైజేషన్ జరిగిందంటే రిఫ్లెక్షన్ కి రిఫ్రాక్టెడ్ కి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 90 degrees ఉండాల్సిందే. దట్ ఈస్ థియరిటికల్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, a sparrow wire of side 2 cm placed 20 cm in front of a concave mirror of focal length 10 cm. So focal length is -10, u is -20. Solve for v. V calculate చేయండి ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఫార్ములా ఏంటి? 1/f equal to 1/u plus 1/v. సో దీని నుంచి v calculate చేయండి. v ఎంత? 1/20 minus 1/10. V ఎంత వస్తుంది? 20 cm. Now what do we have to calculate? So area enclosed by the wire. So lens ఇలా ఉంది, lens ఆ mirror? So mirror ఇలా ఉంది, so wire area ఇలా ఉందండి. So this is a wire. Next image area ఎంత అన్నాడు? సో ఫస్ట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసాం. మరి ఏరియా కావాలంటే మ్యాగ్నిఫికేషన్ కావాలి. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా మ్యాగ్నిఫికేషన్ -v/u మైనస్ ఆఫ్ v ఎంత? 20, u ఎంత? -20, దెన్ -1. మ్యాగ్నిఫికేషన్ 1 వచ్చింది. మరి ఏరియా మనకు కావాల్సింది ఏరియా కదా. సో వాట్ అబౌట్ ఏరియా? ఫార్ములా ఈజ్ ఏరియా ఆఫ్ ఇమేజ్
by area of object equal to magnification whole square. So magnification whole square అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మైనస్ వస్తుందా ప్లస్ వస్తుందా? సో -10 ప్లస్ u ప్లస్ పాజిటివ్ అయిపోతుంది, మైనస్ వస్తుంది. ఏరియా ఆఫ్ ఇమేజ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్, ఏరియాకి రేషియో తీసుకుంటే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? మ్యాగ్నిఫికేషన్ హోల్ స్క్వేర్ కి. అదే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ బై ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ బై ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే సో మ్యాగ్నిఫికేషన్. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఏరియా ఆఫ్ ఇమేజ్ కదా. సో ఏరియా ఆఫ్ ఇమేజ్ బై ఏరియా ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంత? స్క్వేర్ అన్నాడు, స్క్వేర్ ఆఫ్ సైడ్ 2 సెంటీమీటర్ అన్నాడు. ఏరియా ఎంత అవుతుంది? 2 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 ఈక్వల్ టు m హోల్ స్క్వేర్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో ఏరియా ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఈక్వల్ టు 4 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఆబ్జెక్ట్ ఏరియా ఎంత ఉందో ఇమేజ్ ఏరియా కూడా తెలుసు. జస్ట్ దీని నుంచి ఆ ఫార్ములా మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇంతవరకు నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్, సో ఎక్కువ ఎర్రర్ వచ్చేది ఇది ఒకటి, ఎక్కువ మిస్టేక్స్ వచ్చేది ఇది ఒకటి. In photoelectric effect, electrons are liberated from metal surface if the incident light has a certain maximum wavelength, frequency, amplitude, intensity. సో ఈ రెండింటికి సంబంధం లేదు అనగా. సో లిబరేట్ అవుతుందంటే సో ఇన్సిడెంట్ ఎనర్జీ మీద కానీ లేదంటే ఇన్సిడెంట్ వేవ్ లెంత్ మీద కానీ చెప్తాం మనం, ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీద. ఎనర్జీ, ఫ్రీక్వెన్సీ, వేవ్ లెంత్ మూడింటిగా రిలేట్ చేస్తాం, అప్పుడే తీసుకోవాలి. ఎలక్ట్రాన్ లిబరేట్ అవ్వాలంటే సో మాక్సిమం ఎనర్జీ ఉండాలి, మాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలా, మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి. సో మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం, అవునా కదా. టు లిబరేట్ ఎలక్ట్రాన్ లైట్ షుడ్ హ్యావ్ మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ మాక్సిమం వేవ్ లెంత్. సో ఆ టర్మ్ గుర్తుందా లేదా? మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి, మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది లైట్ అయితేనే ఎలక్ట్రాన్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది, ఆ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో మాక్సిమం వేవ్ లెంత్ అంటే మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ మినిమం ఎనర్జీ అన్న ఫ్రీక్వెన్సీ అన్న. సో మాక్సిమం వేవ్ లెంత్. సో ఫాస్ట్ గా ఏం చేస్తామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ అని పెట్టేస్తాం. మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ, మినిమం అయితే కనుక ఫ్రీక్వెన్సీ సెలెక్ట్ చేయండి, మాక్సిమం అయితే కనుక వేవ్ లెంత్ సెలెక్ట్. నెక్స్ట్ ఈఎంవేస్. ఈఎంవేస్ డైరెక్షన్ అడుగుతున్నాడు. సో ఈ మోడల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, జస్ట్ డైరెక్షన్ అడుగుతాడు నాకు, డైరెక్షన్. సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఇచ్చాడు? -aj అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆసిలేట్స్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ x యాక్సిస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఇచ్చాడు? x యాక్సిస్ లో ఉంది. దెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్, డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఈక్వేషన్ ఏమన్నాం? సో v ఈక్వల్ టు e క్రాస్ b, ఓన్లీ డైరెక్షన్ కే, మ్యాగ్నిట్యూడ్ గా. డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇది ఈక్వేషన్. సో వెలాసిటీ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? -j. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, క్రాస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? x యాక్సిస్ అంటే i, x యాక్సిస్ అంటే i తో కదా డినోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏ ఫ్యాక్టర్ పెడితే -j వస్తుంది? k క్రాస్ i, k పెడదాం, k ఇంక్లూడ్ చేసాం అనుకోండి. k క్రాస్ i -j నా ప్లస్ j నా? ప్లస్ j. k క్రాస్ i అంటే ఆర్డర్ లో ఉంటాయి కదా. సో i j k, మళ్ళీ ఆర్డర్ స్టార్ట్ చేస్తే i j k, k తర్వాత i వచ్చింది అనుకోండి, k క్రాస్ i అయితే ప్లస్ j నా వస్తుంది. నౌ వాట్ వి నీడ్ టు ప్లేస్? -k ప్లేస్ చేయాలి అంతే. ఆ ఒక్క దాంట్లోనే మీకు ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. ఆ ప్లస్ k నా మైనస్ k నా ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజన్ తీసుకోలేదని మనకి ఆన్సర్ పోతుంది. +4 రావాల్సింది -1 వస్తుంది. చూడండి, ఇలాంటి చిన్న క్వశ్చన్స్ అయితే ఒక సెకండ్ ఆగి డిస్కస్. సో -k మీన్స్ విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్? థర్డ్ ఆప్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇన్ EM waves. EM waves లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మోడల్ అంటే ఇదే, డైరెక్షన్స్. నెక్స్ట్, సో వాట్ ఇస్ ద డామినేట్ మెకానిజం ఇన్ PN జంక్షన్ డయోడ్? ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో డామినేషన్ ఏంటి? డిఫ్యూజన్. రివర్స్ బయాస్ లో డ్రిఫ్ట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్.
diffusion in forward bias and drift in reverse bias. So already next. So here two inductors are connected in parallel. Parallel connected. Parallel connected is constant. Current voltage are voltage constant. Voltage across first inductor equal to voltage across second inductor. So what is the formula for voltage? Voltage formula for inductor in terms of inductance. So EMF across the inductor minus L into di by dt. This is formula EMF. So minus L1 into di by dt I1. So minus L2 into di2 by dt. Now ratio of currents. So cancel time on both sides. Then I1 by I2 equal to L2 by L. So ఈ ఫార్ములా తెలిస్తే చాలు. పొటెన్షియల్ ఈక్వల్ అన్నాడు, ఈక్వల్ అనలేదు, ప్యారలల్ కనెక్ట్ అయ్యారు. సో పొటెన్షియల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. L2 by L. So go with second option. Next. So nuclei. So these are the simple and logical. So logic తెలిస్తే +4, లాజిక్ మిస్ అయితే -1. So calculate చేయాల్సింది కూడా ఉంది. So go to the question one side. Radioactive substance decays to 1/64 of its initial quantity in 30 days. 30 days లో 1/64 decay అయింది. అంటే హాఫ్ లైఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయగలమా? దాని నుంచి 1/64 రావడానికి ఎంత టైం పట్టింది? 30 days పట్టింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో n నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియై ఉంటే n0 అయితే n0/2 రావడానికి ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ పడతాయి? ఒక హాఫ్ లైఫ్, 1 హాఫ్ లైఫ్. నెక్స్ట్ n0/4 కి 2 హాఫ్ లైఫ్స్, n0/8 కి 3 హాఫ్ లైఫ్స్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 4th హాఫ్ లైఫ్ that becomes n0/16. After 5th half life n0/32. After 6th half life n0/64. After 7th half life n0/128. ఇదే కదా ఆర్డర్. సో ఇప్పుడు 1/64 అంటే ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ అయినాయి? 1/64 రావాలంటే ఎన్ని హాఫ్ లైఫ్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి? 6 హాఫ్ లైఫ్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. అవునా? 6 హాఫ్ లైఫ్స్ కి ఎంత టైం పట్టింది? 6 హాఫ్ లైఫ్స్ కి 30 days పట్టింది. సో 1 హాఫ్ లైఫ్ ఈక్వల్ టు 30/6, దట్ ఈక్వల్ టు 5 days. ఒక హాఫ్ లైఫ్ ఎంత? 5 days. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? టైం డ్యూరింగ్ విచ్ ఇట్ డికే 128, 1/128. సో 1/128 అంటే ఇంకా ఇంకొక హాఫ్ లైఫ్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా దీనికి. 30కి ఇంకో హాఫ్ లైఫ్ యాడ్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు 30 days పట్టింది, ఇంకో హాఫ్ లైఫ్ యాడ్ చేయండి, 35. సో 35 days కి 1/128 వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ డే కదా హాఫ్ లైఫ్ తెలిస్తే ఉన్నదానికి ఇంకో హాఫ్ లైఫ్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ డబుల్ స్లిట్. This one regular question, standard question. So in Young's double slit experiment, the intensity at center of the screen is I. So intensity center of the screen is I అన్నాడు. అంటే అంత జనరల్ గా 4I0. maximum intensity ఫార్ములా ఏంటి? 4I0. 4I0 అంట. I0 is the intensity of light, each light. I0 కనుక each light intensity అయితే 4I0 అనేది మాక్సిమం అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో అంటే ఐ ఇచ్చాడు. ఐ అంటే మనం జనరల్ టర్మ్స్ లో మాట్లాడుకుందాం. I0 4I0. ఐ ఎంతకి ఈక్వల్ అవుతుంది? 4I0 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ది స్లిట్ ఈస్ క్లోజ్డ్, ఒక స్లిట్ క్లోజ్ చేసాం అనుకో, ఒక స్లిట్ క్లోజ్ చేస్తే ఇంటెన్సిటీలో చేంజెస్ ఏం రావు. ఆ స్లిట్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుందో అదే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఒకే స్లిట్ ఉంటే కనుక దేర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ, దేర్ ఈస్ నో రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ. ఇంటెన్సిటీ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వదు, డైరెక్ట్ గా అదే ఇంటెన్సిటీ పడిపోతుంది. సో లైట్ కి ఎంత ఇంటెన్సిటీ? I0 ఇంటెన్సిటీ. సో I0 is the intensity. ఫైనల్ ఆన్సర్ I0. కానీ I0 ఉందా అసలు ఎక్కడన్నా ఆప్షన్స్ లో? లేదు. కెన్ యు రైట్ I0 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ I? ఈక్వేషన్ నుంచి రాయగలమా? I0 ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది? I/4 is the intensity. సో డైరెక్ట్ గా I దానికి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ది మాక్సిమం అంటే
I/4 is the intensity of each cylinder. అలా కూడా రాస్తాం. ఇప్పుడు కూడా మాక్సిమం అంటే 4 times ది నార్మల్ ఆర్ లైట్ గా ఉండాలి. లైట్ ఇంటెన్సిటీ I అయితే మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ 4I అవుతుంది. అదే లైట్ ఇంటెన్సిటీ I/4 అయితే మాక్సిమం ఇంటెన్సిటీ I అవుతుంది. సో I/4 అయితే I అవుతుంది. అదే I0 అయితే 4I0 అవుతుంది. 4 times రావాలి. Next, angular momentum of an electron orbiting in the third orbit of the atom. Angular momentum formula ఏంటి? nh by 2 pi గా. So n equal to 3h by 2 pi. Substituents. H value ఎంత? So 6.6. 3 into 6.6 by 2 into pi means 3.14. So nearly 2 times. So nearly 3, around 3. Into 10 power minus 34 కూడా ఉందిగా. రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే సంథింగ్ అరౌండ్ 3 వస్తుంది. అంటే ఆప్షన్స్ లో దగ్గరగా ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి, లేదంటే వస్తుంది రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్. నెక్స్ట్, టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్. టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ప్రతిదానికి గుర్తుండాలి. అంటే సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఒకటి ఉంది. ఫస్ట్ పీరియడ్ లో అయితే సర్ఫేస్ టెన్షన్ టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ చెప్పుకోవాలి. సో అలా ప్రతి లెసన్ లో ఏమైనా టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఉన్నాయా ఒకసారి రివైజ్ చేయండి. పేపర్ మీద రాయండి. టెంపరేచర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టివిటీ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్. సెమీ కండక్టర్ కి టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి, రెసిస్టివిటీ ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే సెమీ కండక్టర్ ఇంకా బాగా కండక్ట్ చేస్తుందా, లేదంటే ఇన్సులేటర్ గా తయారవుతుంది? కండక్ట్ చేస్తుంది, ఇంకా కండక్ట్ చేస్తుంది. సో రెసిస్టివిటీ ఏమవ్వాలి? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. రెసిస్టెన్స్ తగ్గిపోవాలి కదా, రెసిస్టెన్స్ తగ్గాలి టెంపరేచర్ తో పాటు. సో సెమీ కండక్టర్ కి అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది, అన్నిటికీ కాదు. సో మెటల్స్ కావాలి, మళ్ళీ కండక్టర్స్ గా అవ్వదు, నాన్ కండక్టర్స్ కావాలి, సెమీ కండక్టర్స్ కే డిగ్రీ అవుతుంది. సో థర్డ్ సెమీ కండక్టర్ రెసిస్టివిటీ. సెమీ కండక్టర్ కి రెసిస్టివిటీ టెంపరేచర్ రిలేషన్ ఏంటి? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెసిస్టివిటీ తగ్గుతుంది, రెసిస్టివిటీ తగ్గిందంటే కండక్టివిటీ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్, when a uniform cylinder, solid sphere and a disc of same mass, same radius rolls down inclined smooth plane from rest to the same distance, then a ratio of time taken by them. So you have to remember time taken equation also. No, time taken equation, time taken square root 2h by g also there. One plus k square gas. So normal 2h by g అంటాం. నార్మల్ అయితే మోషన్ ఇన్ 1 డైమెన్షన్ అండ్ 2 డైమెన్షన్ అయితే 2h by g వస్తుంది. రొటేషనల్ మోషన్ లో వచ్చేసరికి ఈ ఫార్ములా 1 by sin theta into square root of 2h by g into 1 plus k square by r square. Solid sphere ki formula and moment of inertia 2 by 5 mr square. Compare this one with the mk square. ఈ సాలిడ్ స్పియర్ కి ఫార్ములా ఏంటి? 2 by 5 mr square. సో ఇక్కడ ఏదన్నా కేర్ లో రాయాలంటే, రేడియస్ ఆఫ్ డెరివేషన్ లో రాయాలంటే mk square. వేరే ఆ ఫార్ములా చేయలేవు. mk square ఇస్ ద ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ వేరియేషన్. సో ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే k square ఎంత అవుతుంది? k square ఈక్వల్ టు 2 by 5 r square. సో ఫస్ట్ టైం టేకెన్ ఫర్ సాలిడ్ స్పియర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. t1 అంటే k square బదులు ఎంత రాయాలి? 2 by 5 r square రాయాలి. నెక్స్ట్ వన్ disk moment of inertia formula mr square by 2. Now compare this one with the mk square, then k square equal to r square by 2. Next t2 substitute చేయండి. t2 substitute చేసినప్పుడు k square ఎంత substitute చేయాలి? r square by 2 substitute చేసి రేషియో తీసుకోండి. కాన్సెప్ట్ Centripetal acceleration of a satellite of mass 100 kg orbiting at 1600 kilometers above the earth, not from the center. చూసుకోండి, from the center above the earth. So that means here height is given, not r plus h. He gave direct h only.
దానికి r యాడ్ చేసుకోవాలి. వాట్ వి హావ్ టు క్యాలిక్యులేట్? సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్. యాక్సలరేషన్ ఫార్ములా v²/r. ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు? v²/r అంటే ఆర్బిట్ లో ఉంది కాబట్టి ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ హోల్ స్క్వేర్ బై r రాయాలి. నౌ అదర్ సింపుల్ ఫార్ములా ఆల్సో దేర్. From Newton's second law. Can I write it as F/m? F/m అని రాసేయచ్చా? యాక్సలరేషన్ F/m రాయొచ్చుగా. సో ఫోర్స్ అంటే Gmm/r + h హోల్ స్క్వేర్ అనా? h హైట్ లో ఉంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఫోర్స్ ఫార్ములా గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ Gmm/r + h హోల్ స్క్వేర్. క్యాన్సిల్ m. That equal to Gm/r + h హోల్ స్క్వేర్. సో మాస్ ఇచ్చాడా? మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఇచ్చాడా? మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఉందా అక్కడ? లేదు, రేడియస్ ఉంది అంతే. సో రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఉంది, మాస్ లేదు. క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్ చేయడానికి ఏం చేస్తాం అంటే జిఎం ఎలా రాయొచ్చు? gr² అని రాయొచ్చుగా. లేదంటే యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అట్ హైట్ కి ఇచ్చి రాయండి సరిపోతుంది. రెండో ఒకటి. సో g/r + h/r హోల్ స్క్వేర్. సో g/1 + h/r హోల్ స్క్వేర్. సో 1 + h/r ఎంత? h ఎంత? 1600. r ఎంత? 6400 కిలోమీటర్స్ హోల్ స్క్వేర్. రాయొచ్చా లేదు? 6.4 × 10⁶ మీటర్స్ అన్నా 6400 కిలోమీటర్స్ అన్నా ఒకటే. సో 6400 క్యాన్సిలేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది. సో g/1 + how many times? 1/4 హోల్ స్క్వేర్ ఆల్సో దే. సో 5/4 హోల్ స్క్వేర్ అంటే g × 16/20. g × 16/20. సో ఎగ్జాక్ట్ గా చేయాలి. 6.2 ఉంది, 6.5 కూడా ఆప్షన్స్ లో 6.2, 6.5 రెండు ఉంది. సో ఎగ్జాక్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేయండి. సో 16/25 ఎంత అవుతుంది? సో 10 చేయండి, సాల్వ్ చేయండి. సో 24 అని చేయండి. సో 4 times this is 6 times. So 2 times, 3 times. So 0.66. 0.66 also into 9.8. So exactly there 9.8 10 గా 10 అయితే కనుక 6.5 వస్తుంది. 10 అయితే 6.5, 9.8 కాబట్టి 6.2. సో ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు దీన్ని? యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటే హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా ఒకటే. సెంట్రిపెటల్ యాక్సలరేషన్ v²/r అని ఆర్బిటల్ వెలాసిటీ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయక్కర్లా. జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అట్ హైట్ h. హైట్ దగ్గర యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సింపుల్ గా వస్తుంది. అంటే ఈ స్టెప్స్ ఏం నాకు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఈ స్టెప్ వచ్చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి సాల్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ maximum efficiency in the case of full wave rectifier 80% here. So 80%, that is nothing but 81%. అదే హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అయితే 40, 41, 42 ఈ మూడిట్లో ఏదో తీసుకుంటాం 42%. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి? ఫుల్ వేవ్ కాబట్టి 81%. నెక్స్ట్ రేడియోయాక్టివ్ శాంపుల్ డిసింటిగ్రేట్స్ బై 10% డ్యూరింగ్ 1 month. 1 month లో 10% డిసింటిగ్రేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ how much fraction will disintegrate in 4 months? 10% disintegrate అయిందంటే ఇంకా ఎంత పర్సెంట్ ఉంది? 90% ఉంది. 1 month లో 90% ఉంది. సో వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్? 0.9 నార్మల్. సో ఇప్పుడు 1 month తర్వాత 0.9 or 90% ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 4 months తర్వాత అంటున్నాడు. వాట్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ ఆఫ్టర్ 4 months? 0.9 whole power 4. 0.9 whole power 4. సో 1 month తర్వాత ఎంత ఉంది? దానికి ఎన్ని టైమ్స్? 4 times కాబట్టి పవర్ 4 రాస్తాం. అదే 3 times అయితే పవర్ 3 రాస్తాం.
సో హోల్ పవర్ 4 అంటే అరౌండ్ 0.65 వస్తుంది. సో 0.65 రిమైనింగ్ అంటే ఎంత డిసింటిగ్రేట్ అయింది? డిసింటిగ్రేట్ మనకు కావాల్సిన ఏంటి? డిసింటిగ్రేట్. డిసింటిగ్రేట్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 0.65 నియర్లీ 0.35 35%. సో డిసింటిగ్రేట్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఆల్రెడీ అవి ఎవాపరేట్ అయిపోయాయి అంటే న్యూక్లియర్ ని మిస్ అయిపోయాయి. సో రిమైనింగ్ అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి అది డిసింటిగ్రేట్ అంటే రిమైన్ మొత్తం అంటే డిసింటిగ్రేట్ ఎగ్జాక్ట్ టర్మ్ చెప్పాలంటే అవన్నీ న్యూక్లియర్ ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూక్లియస్ అన్ని కూడా డిక్రీజ్ అయిపోతుంటది. నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ డిక్రీజ్ అవుతాయి. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ డిక్రీజ్ అవడానికి డిసింటిగ్రేషన్ అని చెప్తాం. సో డిసింటిగ్రేట్ 10 న్యూక్లియర్ డిసింటిగ్రేట్ అయినాయి అంటే ఏంటి? ఆ 10 న్యూక్లియర్ అక్కడ ఉండవు. సో 100 లో 10 న్యూక్లియర్ డిసింటిగ్రేట్ అయినాయి అంటే 90 ఉంటాయి ఇంకా రిమైనింగ్. డిసింటిగ్రేషన్ వేరు, నెక్స్ట్ అలాగే రిమైనింగ్ వేరు చూసుకోండి. ఇదేంటి? నెంబర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ 0.65 అంటే ఎంత డిసింటిగ్రేట్ అయింది? 35 0.35 డిసింటిగ్రేట్ అయిపోయిందా? 35% డిసింటిగ్రేట్ అయిపోయింది. ఇదే 10% డిసింటిగ్రేట్ అంటే 90% ఉన్నాయంట. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ సాల్వ్ చేయగలరా? షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ బాంబర్ సిరీస్ టు ద షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ లైమన్ సిరీస్. షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ బాంబర్ సిరీస్ బై షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ ఇన్ లైమన్ సిరీస్. బాంబర్ సిరీస్ కి ఫార్ములా ఏంటి? లాంబ్డా 1/λ ఫార్ములా 1/λ. సో 1/λ ఈక్వల్ టు r ఇంటూ సో n స్క్వేర్ అదే కదా. సో ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్. సో దీనికి n కి డైరెక్ట్లీ. సో బామర్ సిరీస్ హోల్ స్క్వేర్ బై లైమన్ సిరీస్ హోల్ స్క్వేర్. సో బామర్ సిరీస్ లో షార్టెస్ట్ వేవ్ లెంత్ లైమన్ అంటే ఎక్కడికి రావాలి? ఫస్ట్ లెవెల్ కి రావాలి. బామర్ సిరీస్ అంటే సెకండ్ లెవెల్ కి రావాలి. సో 2 హోల్ స్క్వేర్ బై 1 హోల్ స్క్వేర్ 4:1. Next, work function is given and the longest wavelength is asked. Work function and wavelength relation 12375 by lambda. So lambda should be in angstroms. లేదు ఇంకా సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ కి 12400 by lambda. Lambda should be in angstroms. Lambda అనేది angstroms లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేదంటే ఆన్సర్ angstroms లో వస్తుంది. So lambda equal to 12400 by 4. How much it is? 3100. So angstroms. నానోమీటర్ లో ఉన్న ఆన్సర్. సో నానోమీటర్ లో ఉంటే 310 నానోమీటర్. యాంగ్స్ట్రమ్స్ లో అయితే 3100. Next. So false statement. Choose only false statement from the following. False statement ka conductor valency and conduction bands overlap. Conductors ke overlap hote hai leda? Overlap hote hai. Next. Substance with energy gap order of 10 electron volt is insulator. Is it correct or not? It is correct. Next. The conductivity of semiconductor increases with increase in temperature. Conductivity. Semiconductor. So increases with increase in temperature. This is correct. Next, resistivity decrease avali already adi kuda bit undi decrease avali. So this is a wrong statement. Increase andi. Wrong statement selection. Next. So దీని సొల్యూషన్ చేయడం వచ్చుగా. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? a dot b ఇక్కడ a plus b. సో ఇలా ఎంటర్ చేసుకొని ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లేదంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో బులియన్ ఆల్జీబ్రా వస్తుంది. సో లెంత్ కూడా అడగట్లేదు. జస్ట్ బేసిక్స్ గేట్స్ చేశారు. అందులో సెమీ కండక్టర్స్ థియరీ అండ్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ లో అంటే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్
వీళ్ళ V ఈక్వల్ టు IR ఫార్ములా అని అడుగుతారు. జంక్షన్ టెంపరేచర్ ఇచ్చేది, జంక్షన్ వోల్టేజ్ జంక్షన్ వోల్టేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్తారు నార్మల్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో phase difference ఎంత? What is the phase difference for C configuration? Input output की 180 degrees. 180 degrees phase difference వస్తుంది C configuration as amplifier. So theory question చాలా డిస్కస్ చేసాం, అది ఒకసారి థియరీ అన్నీ ఒకసారి చూడండి. థియరీ సార్. సో ఫార్మర్స్ రివైజ్ చేస్తున్నారా? డైలీ 3 చాప్టర్స్ డైలీ 3 చాప్టర్స్ ఫార్మర్స్ రివైజ్ చేస్తున్నారా?